Here from Arsenal Bangladesh and welcome to another post-match reaction video. Arsenal nil, Liverpool 3. Absolute shitfest from Arsenal. It was absolute pathetic from Arsenal. প্যাথেটিক বললো ভাই এটা এই জিনিসটাকে ডিসক্রাইব করার মতো না, ইভেন প্যাথেটিক ইজ নট ডিসক্রাইবেবল of what Arsenal played today, and believe me, we can actually see from the get-go how poor they were, and just capitulation in the waiting for us. এত bad tactics start করা, the gameplay was the game tactics, the mentality of the players, the mentality of the team, the tactics they were in the setup and the tactics from our Mikel Arteta was absolutely cowardice. We absolutely didn't went for it. We showed too much respect to them, which they didn't deserve. Someone said in the comments today in the thread, it is a player team. It was a battle of the mid tables, and we should have addressed them like that. Believe me, at least আমাদের মধ্যে একজনের খেলা দেখে সবাই বুঝতে পারছে যে we were not even deserve to be in mid table, if I am being very honest. With the way we lost points in last two matches, we can go down to 12 or 13, so we are not even in the mid table. We are below average team, and without Saka, without Emil Smith-Rowe, I've seen that Arsenal যারা আমরা ডিসেম্বরের আগে যে ধরনের আর্সেনালে খেলা দেখতেছিলাম, ইটস অ্যাবসলিউটলি ডিটো, একদম সেম খেলা আজকে আমরা দেখতে পারছি আবার আর্সেনালে। উইদাউট এমিল স্মিথ-রো অ্যান্ড উইদাউট সাকা, উই জাস্ট প্লে লাইক ইটস আ হরর শো, অ্যাবসলিউট হরর শো ফ্রম দ্য গেট গো। আর্সেনালের আজকে কোনো প্লেয়ারদের খেলা দেখে মনে হচ্ছে যে দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফাইট, ডাজন্ট ম্যাটার, লিগ তো চলেই গেছে, লিগে আমরা খেলে কি করব, এই ধরনের মেন্টালিটি নিয়ে খেলতেছে। দে হ্যাভ নো প্রাইড, দে হ্যাভ নো স্ট্রেংথ, দে হ্যাভ নো রিয়াকশন, দে আর নো লিডার্স ইন দ্য টিম। absolute unbelievable play from Arsenal. Mikel Arteta, why starting with Ceballos? I don't understand. Ceballos আমি এই নিয়ে my predictionের সময় আমি বলছিলাম যে Ceballos and Partey didn't start, and this is why they didn't start together, because Ceballos ওকে একটা ওর টিমমেটস cannot trust Ceballos with the ball. আজকে আমরা এতদিন ধরে কি খেলা দেখে আসছি, যেটা নিয়ে আমরা অনেক গালাগালি করছি, অনেক কিছু বলছি যে মিকেল আর্টেটা প্লেস ফ্রম দ্য ব্যাক। আজকে এতই বাজে খেলা হয়েছে যে আজকে আমরা পাস দিতেছি গোলকিপারকে, গোলকিপারকে পাস দেয়, গোলকিপার ডিফেন্ডারকে পাস দেয়, এবং আবার লেনো বল উপরে উঠাই দিচ্ছে। হি ইজ অ্যাফ্রেড টু give the ball to the midfielders like Partey and Ceballos, because he doesn't trust them. He doesn't trust Ceballos to keep the ball. He thinks Ceballos will fuck up or miss the ball. It's absolute horror show. And to top it off, Tierney got injured, man. He doesn't have any makeshift left back. We don't have any কি বলে টিয়ার্নির কোনো নাই, ব্যাকআপ নাই। এখন কি হবে? টিয়ার্নি যদি নেক্সট 2-3টা ম্যাচের জন্য গেল, we are done for, because the most important route for us is Europa League. Absolute horror show. Defenders, Rob Holding have contract extend করছে কিসের জন্য? এরকম খেলার জন্য। That's why he doesn't start. We prefer David Luiz, who is over 30 years veteran, than a young upcoming defender, because he's shit, absolute shit. Rob Holding. Gabriel has been unbelievably poor today. The 2 goal he cost, man. 2 goal he cost. Last 2 goals was his fault. Leno absolutely, Leno is being very poor for last 2 or 3 weeks. Unbelievable. Defenders and don't get me started on the forward players. They are gutless. Aubameyang shit, Lacazette shit, man. Pepe couldn't do anything good. Partey was the only player
who was actually trying to do something in this match. We and the A didn't do any. I'm so gutted যে আমি কথাও বলতে পারতেছি না অ্যাকচুয়ালি। মানে আমাদের যে প্লেয়াররা ছিল কেউ একজনের মধ্যে আমি লিডারশিপ দেখি নাই। once we went 1-0 down, absolute horror show from Arsenal. I absolutely didn't see this coming. 3-0, okay, and the injuries we had didn't do any good to Mikel Arteta, because David Luiz, Xhaka, this is why he is the best out of the lot. If we consider after Partey, Xhaka is the best of the lot from Ceballos and Mohamed Elneny. Just throw them out. They don't deserve to play. They are আমাদের যখন একটা ভালো টিম হতে হয় তাদের ব্যাকআপ প্লেয়ার্সরা শুড বি at least at the level, at some level. Our backup players are not at some level. Today it is proven. If we don't have Saka, we don't have Emil Smith Rowe, we don't have Xhaka, we don't have Luiz. The injury didn't do any good to Arteta, I agree, but your backup player should be able to do something out of it. They should not be this shit. This absolutely frustrating, man, and this doesn't do any good for our Europa League match coming up, Europa League match, and I'm not at all confident about it. This is absolutely shit and horror show from Arsenal from the get go. Forget about the 3 goals we conceded. Before that we were doing anything. And let's see what happens in the Europa League, because that's what's left. I don't know what you guys think about Mikel Arteta now. Would you want to keep him in if he doesn't produce in the Europa League? Who knows? Would you? I am not confident about him. I mean next season okay দেখতে চাইবো কিনা বুঝতেছি না, if he doesn't qualify for the Champions League through Europa League, if he doesn't win Europa League, who knows? Let's see what happens, man. Thank you.